Dear students, welcome all of you once again to Modern English Grammar classes. In this video, we are going to study transitive and intransitive verbs. And this is a continuation of the previous videos. We were discussing types of verbs. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് വെർബ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വെർബുകളെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്സ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. Before we go to study these two types of verbs, that's transitive and intransitive verbs, let's see what's a verb again. So a verb is a word that expresses an action or tells us what a person is or a person was or person does or did or has or had. For example, Ruskin Bond is a famous author. So in the sentence, is the verb. He has a house in Missouri. There, has is the verb. He does his homework at the 11th hour. There, the verb is does. Now let's see what is a transitive verbs. നമുക്ക് transitive verb എന്താണെന്ന് നോക്കാം. A transitive verb is followed by a word or words called the direct object that answers the question what or whom. So transitive verb എന്ന് നമ്മളൊരു വെർബിനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ വെർബ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ ആ വെർബിന് ശേഷം ചില വാക്കുകൾ കടന്നു വരുന്നു. ഈ വാക്കുകൾ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ഒരു തരത്തിലുള്ള വെർബാണ്. ഈ വെർബിൻ്റെ ആക്ഷനെ സ്വീകരിക്കുന്ന റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഈ വെർബിന് ശേഷം കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം വെർബുകളെ നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്ന് വിളിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ പൈലറ്റ് ലാൻഡഡ് ദ ആൻറ്റിക് എയർപ്ലെയിൻ. ദ പൈലറ്റ് ലാൻഡഡ് ദ ആൻറ്റിക് എയർപ്ലെയിൻ. സോ in this sentence, landed is the verb and the verb is followed by a direct object, the antique airplane. The action landed is received by the direct object in the sentence, which is the antique airplane. So ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ദ പൈലറ്റ് ലാൻഡഡ് ദ ആൻറ്റിക് എയർപ്ലെയിൻ എന്ന ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ദ പൈലറ്റ് ലാൻഡഡ് എന്ന് പദം കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അതിനുശേഷം എന്താണ് വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ലാൻഡ്? ഹി ലാൻഡഡ് ദ ആൻറ്റിക് എയർപ്ലെയിൻ. സോ ദ ആൻറ്റിക് എയർപ്ലെയിൻ ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ആഫ്റ്റർ ലാൻഡഡ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളിലെ വെർബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെർബുകളെ നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് verbs എന്ന് ആണ് വിളിക്കുന്നത്. Let's just see one more example and we can understand it more clearly. The example is here, India won match against Pakistan. India won match against Pakistan. So in the sentence, one is the verb and in the sentences we can see two objects. The first one is match. What did India win match? And it is followed by an indirect or a second object, that is Pakistan. The verb in the sentence one is a transitive verb because it is followed by a direct object, match. What did India win? India won
match. So thus, a transitive verb requires an object to complete its meaning. So transitive verbുകൾക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. And the verb, transitive verb should indicate an action. And in the case of transitive verbs, it should pass over from the doer to the object. ഇത്തരത്തിലുള്ള വെർബുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിൽ ആക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. Let's see some more examples for transitive verbs. I found. Found is a verb. What did I find? I found the necklace. I found. നമുക്കൊരിക്കലും I found എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. What did I find? I found the necklace. He gave the bag to the potter. He gave the bag. He gave the bag. So gave is a transitive verb because it is followed by the direct object bag. Then she gifted the book to me. Gifted is a verb. It's a transitive verb. It should be followed by an object. In this sentence, she gifted the book to me. So these verbs used in the three sentences are examples for transitive verbs. On the other hand, let's see what is the meaning of intransitive verbs. Intransitive verbs are different from transitive verbs. Intransitive verbs are action verbs that do not have a direct object. So they do not have a direct object, unlike transitive verbs. For example, the pilot landed carefully. So in the sentence, landed is followed by the word carefully, but it is not an object. It's an adverb that qualifies the verb landed. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പൈലറ്റ് തൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ indirectly it is there. So the pilot landed carefully. There the verb landed is an intransitive verb. Let's see some more examples for intransitive verb. The dog jumped. So after the verb jump, nothing is seen. It is not followed by an object. The action is not received by the object. So it is intransitive verb. The flight arrived late. The late is a complement. It works as an adverb, not as an object. And intransitive verbs, they do not require any object to complete its meaning. So intransitive verbുകൾക്ക് സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. And also sometimes they require complement. See, for example, in the sentence above, you can see a complement. It looks the work of an adverb.